Jumedie intimi nwe pay. And what I want you to do for me is to like the stream, comment and share. Like we did last week, I'll be taking time today to read a lot more of your comments. So let your comments keep coming, whether you're watching it on YouTube or X or Facebook. We will dedicate time to reading that. Now, Abusianfo, Senemizi Kansi Chimun, we are the 3rd edition. Now, when you say about NDC 360, a Jumedia Yedisuadia, Efa Enyema Ekoso Yama. And today, Yenemo Onkomo Bibridi. This show is going to be a very, very interesting one. What are we talking about today? And I assistant Jumedia in the format Nekakra. He says, the moment of truth be the kind, and you recap of power. Yeah, started with lest we forget. And the lest we forget, you didn't come on afa. The question be only friend of ICT. They be my friend of digitalization. But they be pikasemua. Not just say, abefo in 10 time any and who you might want to say, yeah, John Dramani Mahama and NDC Amanyuko. Yeah. The legacy of John Mahama in the area of ICT and digitalization. And on common and you be dino unless we forget. Now, you are no pa. Now, the NDC and you not twaso tiawa and the NDC and you nebeboni teu. And we are talking about the promises, the policies, the vision of the nation builder, His Excellency John Dramani Mahama, for you in the area of ICT. And what NDC has for you, what our policies are in the area of digitalization and ICT, NDC and you is for you today. Stick with me and you will be well informed. Now, here now made the moment of truth editorial now Abrel. And today we are doing Corruption Tracker episode 3. And on Corruption Tracker episode 3, we are talking about corrupt payments for no work done part 2. We say the part 1 Edikamba, which has to do with Kronoa Akoso in relation to the so-called Pualugu multi-purpose dama. Ye raba womiani MPP fwa ye di jumedi ni share wansano. O mayo mei frakadam, no mayi sika ne basamo, minor risika, chichili die. And then I will be talking to you about 2 scandals. Ebema Oraho, but the the kind of people governing our country, so that you can make an informed choice come the 7th of December 2024. So this is NDC 360. Free here. Tell a friend to tell a friend that we are on, and this is going to be a power pack show. For those of you watching on social media, I want to repeat, kindly like the link, comment, and more importantly, share it so that we can have a lot of people watching. Maybe it is time for us to go for the recap. And until watch this for me, I'll be right back. I make a firm promise to you, my Christian fathers, that the administration that I'll lead will set a new standard in the fight against corruption. We will fight the canker of corruption and defeat it. We'll retrieve stolen monies. We'll retrieve stolen monies and hold people in government accountable. But we're not going to pursue just regime accountability. The norm has been that it is only the past government that you hold accountable for any acts of corruption. But we will ensure that those in our government who are also indulged in corruption will be held accountable. And so we will not go witch hunting just the past, we won't go witch hunting the past government. If people have been involved in malfeasance, they must be held to account. And if people in our administration also follow the same path, they must also be held to account. It is only that way we'll be able to get a handle on the canker of corruption. Ghana needs experience and not experiments. Ghana needs a leader who will hit the ground running on 7th January 2025. Ghana needs a leader who will not be given an orientation, an excursion through the Flagstaff House, because he knows there already.
Ghana used to be the shining light on the continent of Africa, and I'm of the strongest conviction that we can attain those heights again. I believe it, and we will lead by example. Mama, to the recap, near the Bremen, you just heard from the flag bearer and leader of the great NDC, the incoming president of the Republic of Ghana, His Excellency John Dramani Mahama. First video, no, I'm here, you know, I know Kasaba, Katajashani Proye, any day, Sagana for ye Mwanu Yamia Dom Yabetina Kunyaswa, na Bimbe Afa Katajashani Proye Kohono, was in Shemua, One Ghana. And sorry, Kuku, Ghana, whether it is the Christian Council, the Pentecostal Council, all of them are so for a Kuku Daya, a Wagana, a Yenshemu, Nansanene. Or de, Nandiswadi Hunuma or my Ghana, a two and him now was one more and a one piebo. It was a very, very productive meeting. In subsequent segments, we'll bring you more from that meeting. But at this particular meeting, I won't hear and see Yadia on the recap. And they say, Katashani Proye, Katashani Proye, Katashani Proye, Edi Omainia. And for that reason, we must uproot it, we must fight it, we must make corruption a high risk enterprise. Now, the Papa Mahame can say, oh, no, Mama, corruption clearing agents. O meye katasumu muaso emfa katasheshene proye ho eye ne moa no oba the fight against corruption be ye second ufanu ebitwa benkumetwa nifa na omo a ene omo bo man kro no omo free se omo fa omo ho adi no ye Papa Mahama se oba no wa be man hwehwemu papa akoso na ye di omo asem sika omo wi anyina no ya gye ama oman no ne ya make sure se ye di sika na ye mpuntu nyuma a ede ahoto ene nyuma impuntu ebebre omaini nyina na de eme de kra ne se wo se enye aban a atwam ne nko a ba ono ne party mu nipa ode omo beba aban mu omo bebo kro no so no obe ensure se emra no be ye adwuma na munim se John Mahama onkasa kwa ose awoyo na waye bi so da na breso we saw how he handled the Jida case when it came up, the national service scandal, the bus branding scandal. He is not a corruption clearing agent. And if you want true accountability and a genuine fight against corruption, your surest bet is none other than His Excellency John Dramani Mahama. Now, he also spoke about the fact that we need experience and not experiment. And that statement, very short but very profound. Because baby, I got no. Yentimi for mining much askele intimi for mining nkoshe obi a ono ankasa se ene o ka asam kirewa o kina na waba se ojuki oyojuka debi such askele yentimi for Ghana emmo such askele no. Let's give Ghana to a serious person who's tried and tested ni nyuma pa ye nyina ye hu bi da enya somehwe a yekoso obi hwe 2016 a ene adane ensohwe ewe yenso. So that was a recap. Now for yeah, the lest we forget, April. My guest is ready in the studio, looking all colorful, fired, prepared for you. And when you say you're all expecting him, he's here, and you will see him right on your screen after this commercial break on the 24-hour economy. Guys, the way job no dey this country is like, if I plead pay and they go your kids straight. I hear say brothers they do 2 to 3 jobs for that side. Oh, Kofi, I agree with you. My bro will complete university like 4 years this. Still they search for job. He rep application like 200. All for water inside. He for shit safe. Guys. All this unemployment where they go on for this country inside could be sorted out by John Mahama and the NDC's 24-hour economy policy. Easy. Hey, how you go do Simple. John Mahama and the NDC say them go encourage and support certain businesses, make them operate 24/7, preferably on the 3-shift system of 8 hours each, by creating an enabling environment that will promote productivity, competitiveness, and well-paying jobs for us after school. Good, but man, make a busy question.
we can companies and businesses we John Mahama and the NDC they refer to. The 24-hour economy go primarily but not exclusively focus on agro-processing, manufacturing, pharmaceuticals, constructions, mining and acquiring industries, leisure and hospitality, the sanitation and waste management, digital startups, business process outsourcing, retail centers, financial services, modern markets, transportation services. Some public institutions like the Ports and Harbour, Customs, DVLA, and Passport Office are all included. What the BME be saying, there are no limits to companies and businesses will go benefit from the 24-hour economy policy. Hey, Mensa, you sure say this 24-hour economy system go few way? Coffee pa, no be you where ID. You talk say menace they work 2 to 3 jobs for Yonki a day. So how you figure it happen? Word. The 24-hour economy, they happen for UK, France, Germany, Sydney, even in South Korea. So you happen for you. See, this idea be very sweet. I'm not gonna lie, it be very sweet. Buy people they carry one district, one factory, planting for food and jobs, moving from taxation to production. Where these ideas all pass, here all 10 beans. That be me my problem. Trust. Guys, make you not forget say Osi Adeyo John Mahama and the NDC we build the Atwabo gas plant, the Terminal 3 for the Kotoka International Airport, and the Meridian Port Service Terminal. We right now said it be the second largest harbor for the West Coast. Weigh them all to the web 24/7 as we speak. Then man, if you happy no, guys, me and they talk something no. For trust there, John Mahama they start to among all of them. Vote for John Mahama, the nation builder, and the NDC for a 24-hour economy. Ejuma Pankwa. Yo, Madisha, maybe I drew see a lest we forget a ha and your kaka ho, if I a nyema here. I was say a kai, need me bua maya to about pound come 7 December 2024. And today, unless we forget, like I've already told you, we are discussing the legacy of the visionary nation builder, His Excellency John Dramani Mahama, flag bearer and leader of the great NDC. Now, who best to talk about this than our guest today? Your guest, ye know ye Swafwa Bidieche, Deputy Minister for Communications. Emrana Ira Mahama Yomampeni from 2013 to the 7th of January 2017. Menemo Kase, he's one of our parliamentary candidates, specifically the parliamentary candidate for the good people of Eke, Abra, Asebu, Kwama Kese constituency. He's one of our finest brains, my good brother. He's Honorable Felix Ofosu-Kwakye. Honorable. Oh, yeah, the whole Ghana will be a Niaje said today you've blessed us with your presence on NDC 360. And Bacho Eke for 1 year there. Oh, be on here. Me no kase. Omabuchi etin fidiachi a mo show. Okay. We call Maria NDC mrantia wo no mbom ho modern papa papa. Eye di nsho ya ekosi. Omo de omo ho agimu a omo hwese bibia ekototin. Nti omo se me fa nchi asonko ema wo. Na omo hwe enimu se ento abobre. NDC. That's similar. I know that you are well prepared for us on this Lest We Forget segment on John Mahama's achievements in the ICT sector. The floor is yours. Ghana is listening. We are all listening. We want to learn. Yo, Sami. Madawasi. Many are Sami. One in Bayadrin say, Dania. I was what I mean. Intibeye in Fika Cremi. And we are safe and na kwanya ankra faso din kita ho kwanya nyumakuo faso din kita ho eyo madwuma kwanya ye faso bu man ne ade nyina no insakraye sonko abem na ne nyina ne fire ban ne bibia efe no ICT protocol no beka say information communication technology na o de ba akankase mu a na se che nyina ne eye abefo ntentan kese a aba ye faso edidi dwuma ewo nipa abrabo ene ne yemu na esanse ye papa ye wura John Dramani Mahama a nyame ya adomo a acha be ye bosome nson echi
ɔbɛsɔ Ghana mu ayɛ ne yie no ɔbɛyɛ mampanin abere bi atwam odi mfie 9 na saa abere no mu no ɔde enisuade ho soronko bi ɛbaayɛ a na ɔhwɛ sɛ saa abɛɛfo ntentan kɛseɛ a aba a yɛde di dwuma no Ghana so yɛde bi bɛdi dwuma na etene beebiaa na ankorankoma nnwumakuo aban ɛne ankorankora abrabɔ mu nso no yɛtumi de ayɛ adwuma na osusu sɛ sɛ yɛde saa ɛna kankɔ ne mpuntu a yɛpɛ no ɛbɛyɛ wano Ghana sikasɛm no ɛbɛgyina yie na yɛmfɛfoɔ a ɔmo so wama no ne no yɛne ɔmo atentam na yɛtumi aka sɛ yɛn so yɛde yɛn ho sɛ ɔman na saa ni so ade hu obi bɛbisa sɛ ɛkɔwie sɛn ne korakora ɛne sɛn ɛho nkɔmmɔdie ɛna mpɛ sɛ mene wodi no ɛsiane sɛ obi nam a ɔrebɔ ne ho safohene a beebi a ɔnnua biribiara no ɔpɛ sɛ ɔtwa aba bi firi hɔ nti ɛho hia sɛ yɛkyerɛ nsɛm mu ɛma Ghanafoɔ ɛhu asɛm no pomasi berɛ ɛne adwumason a yɛwura Mahama bɛdi ɛde boa Ghana ɛwɔ saa aban korabata no na sɛ wobɔ no nyinaa tɔ fa saa abɛɛfo ntentan kɛseɛ a yɛfa so kyekyere ɔman ɛde hyehyɛ sikasɛm no ɛnneɛma mmienu ɛna gyina so deɛ ɛdi kan no ɛwɔ pɔtɔkasɛm no bɛka sɛ digital infrastructure ɛyɛ sɛ wotintim mfidie na wonya akadeɛ a wode bɛdi saa adwuma no ansa na ɛwie pɛyɛ sɛ wotintim mfidie no na wonya akadeɛ no a ɛwɔ sɛ wonya biribi a wode saa mfidie ne akadeɛ no ɛde bɛyɛ ɛno ne yɛfrɛ no digital applications na saa nneɛma mmienu nyinaa owura Mahama bɔ ne ho mmɔden soronko a ɔyɛ adwumason a sɛ woba Ghana abakɔsɛm mu a wɔm sɛ aban abakɔ aban abɛsenkɔ mpanimfoɔ ayɛ bi ansa na owura Mahama yɛba sɛ yɛbɛka nokora a owura bi yɛfrɛ no Edward Salia a ɔmampanin Rawlings aban mu no na ɔyɛ ɔsoafoɔ a ɔhwɛ nkitahodie ne akwantuo deɛ yɛfrɛ no communication and transport ɔno ɛna ɔmo a ɛwɔ nimdeɛ wɔ saa nhyehyɛeɛ ho agye tum sɛ ɔyɛ ne nyinaa agya the father of ICT revolution in Ghana ɔbɛyɛ bi kɔɛ ɛna ɛbɛdu ɔmampanin Mahama so sɛ ɔbɛyɛ Ghana mampanin saa abɛɛ no so na waba bɛyɛ communications minister twam ama sɛ wɔka abɛɛfo kwan a yɛfa so dane nneɛma ani a ɔka ho bi paa nipa dodoɔ na abɔ n'aba so sɛ ɔyɛ bi de boae na ɔbɛyɛ mampanin no saa nneɛma mmienu otu ho anam ɛdɛn mpɔten ɛna ɔyɛ yɛ nti a ɛwɔ sɛ yɛbɔ n'aba so na sɛ nnɛ no ɔhyɛ bɔ bi fa ho a ɛwɔ sɛ yɛgye ne di ɛho nkɔmmɔdie na yɛbɛdi nti bɛsrɛ tiefoɔ ne ahwɛfoɔ sɛ ɔmɛnya abɔkyerɛ adi m'akyi ɛwɔ nsɛmkan a mebɛkan mu ɛdi kan no John Mahama hyɛ no nso sɛ ɛwɔ sɛ ɔde sika puduro ewura ɛyɛ mfidie ne akande a yɛhia a yɛde bɛyɛ saa ICT ho adwuma ɛno nti no ɔhyɛ no nso sɛ adeɛ baako a ɛboa ɛma ICT ho nkitahodie no ɛkɔ wano na ewie pɛyɛ no ɛne deɛ yɛfrɛ no fiber optic cable ɛyɛ ahoma bi a ɛnam nsuo ase anaa asase ase a mɛmfa ne sɛ ɛyɛ kanea ahoɔden bi wɔ mu a ɛno na ɛboa me yɛdi saa nkitaho no nyinaa nti ɔyɛ Ghana mampanin no ɔhwɛ ɛyɛ adi sika hyɛ mu ɛma saa ahoma a yɛfrɛ no fiber optic cable no ɔde ne tenten bɛyɛ kwansini apem baako 1000 kilometers na wei no ɔyɛ maa sɛbi nkuro nketewa ɛne nkurase na saa ahoma no etwamu fi nkran kuromantam mu ekopie bɔku ɛfa mantam maako nsia ɛyɛ 6 regions ɛyɛ nkranpompini mantam ɛyɛ fra mantam oti mantam etifi mantam etifi epuoyɛ mantam ɛna etifi atɔyɛ mantam ɛfa mensini anaa districts maako aduonu nsia 26 ɛna afei nkuro maako ɔha ɛne akyire na yɛde bi ɛkɔwie ɛyɛ suapɔn kɛse a yɛwura Mills ne Mahama ɛbɔ mmɔden ɛkyekyere no ɛyɛ hoo ahenkuro a yɛfrɛ no UHAS nti ɛhɔ no bɛkɔ no ɔmo abɛɛfo nkitahodie no
ɛkɔ wano paa ɛsan sɛ yɛde bi ɛkɔ hɔ ɛno akyi no ɔse wayɛ sɛbi nkurasefoɔ ne nkuro nketewa deɛ a ɛwɔ sɛ otwa n'ani hwɛ nkura kɛseɛ nti Ghana so ne ihu nkura kɛseɛ bi ɛso sene nkran ɛne tema nti ɛhɔ no so no ɔde saa ahoma no bi ɛto fam a na sɛ wosese ne tentene a etwa nkran ne tema ho ahyia a ɛyɛ kwansini 300 kilometers na we no boae ɛma sɛ wopɛ internet connectivity a wotumi nya bi ɛwɔ saa nkura kɛseɛ mu ɛno akyi no ɛnyɛ baabia ɛna saa fiber yi na edu yɛsan so wɔ abɛɛfo kwan sononko bi a yɛfa so ɛyɛ bi ɛno no ɛne yɛfrɛ no LTE/4G LTE na yɛpɔtɔ kasa long term evolution 4th generation kyerɛ sɛ saa abɛɛfo kwan a yɛfa so no emu awoɔ ntoatoaso 9 ni nti na yɛ abɛɛfo kwan so paa yɛ modern a aba foforɔ ɛhwɛ phone so a yɛbɛda soro hɔ no LTE no wasɛm na ne yɛteɛ ne sɛ ɛsan sɛ ɛnyɛ baabi a na abɛnya saa fiber optic yi anaasɛ internet connectivity nti ɛnkanka nkuro nketewa no na ɛwɔ sɛ yɛtintim mfidie ɛwɔ mmeammea ahodoɔ bi nti ɔmampani maama hwɛ ɛma yɛtintim wei no maako ɔha ne dunkum 119 LTE sites na ɛno no boa ma aban no maku a na ɛwɔ wɔ saa nkuro no mu nyinaa no ɔmutumi ɛka ho bɔ mu wɔ abɛɛfo kwan so ɛdi nkita ho nti sɛ yɛka internet connectivity anaasɛ fiber network a dwuma a ɔmampani maama ɛdi yɛ no na sami meesi me bo aka sɛ aban bi ani wa sɛ dwumadie wodi bi wɔ Ghana bakɔ no menia ha deɛ wɔ sɛ wosum ma me because deɛ waka yɛ asɛm kɛseɛ are you saying say Ghana beto ho from Kwame Nkrumah pen so be seen aban bia ni wa in terms of investment in fiber optic why we be aban bia ni wa we kuchiri Ghana sika e de ahye saa dwedie mu esene maama aban ba Felix ne ba o na say o man peni abedi akire a wotu franka ama MPP o de nsem bia tudwa say ba saa de wodi hu nkomo fiber optics ya MPP aban ya tisui aye bi kese chen aban bia. It was very interesting when the data was provided. NCA has provided 6 fiber optic licenses, 6, since Ghana began. Just 6 fiber optic licenses. The first was provided under President Kufuor, which was Voltacom. Yes, 6, right? Of all the 6, 5 were provided under Nana Addo Dankwa Akufo-Addo and the MP. So, under the MPP, since 2017, we have licensed entities and total fiber optic network in Ghana that has been licensed by the government is 6,343 kilometers. 6,000, that's total. What the MPP has licensed since 2017, of that 6,343 is 5,610. That is 88.4%. This is data, and that is data that is in possession of us. We have to make that data clearly. So how can we provide 88.4% of the fiber optic network of Ghana and you say our digitization is riding on your investment? When we even started the whole process in 2007. So you have the data in your respective entities, and you should come out and let the people know when there are issues. Don't leave it to party communicators alone to do that battle. You have the data. And so let's help in educating the people, otherwise the propaganda will take over. So, our data about fiber optics are 84%. Baumia Okasai, there's one country.
asɛm ɔkan no ɛyɛ hodo rather sim ɛyɛ bɔsere mu ka no kra baako kra nim ɛno nti na MPP communicator bi ntumi ni san komo no you see MPP no aya dodo na afrɛ no bawulaya am sɛ ɔte da se abra na no ama no kra so na ɔkeka nsɛm basa ɛnni nyina so bia onim asɛm wɔka no na bakwasɛm nti ɛnɛ no mɛto me bo akyerɛ Ghana fo mu no mehu bebia no kra ne da ne ɛteɛ ne sɛ ɛnema mmiɛnsa na esi ɛwɔ saa nkasa ya kasa ɔde ato dwa no edi kan no ɔno ankasa asɛte ne question ɛna wama ake no ho question no kra weti nkɔmɔ a yɛdi ne sɛ aban bɛn na de sika hyɛ saa fiber optic cable yi mu dodoɔ pa wɔ Ghana ha aban bɛn na ɔde ɔman ne sika ɛyɛ public investment in fiber optic cable yankasa aban bɛn na license companies as nkɔmɔdi aba ɔmo yɛdi no pɛsɛ ɔkyerɛ sɛ sa mmeka sɛ me ma tɔ car nyame aboa me ma menya baabi esi nti ma tɔ car wosi o won so we adwuma DVL nti obi de ne car ba mo license nti ne me yɛpɛ saa anansi sɛ me yɛto ne hemfa me say John Mahama e de aban sika ahyɛ 1300 kilometers of fiber optic cable both rural and urban wo say NCA a licensing companies nti why you business ne nti we adwuma DVL na wo license obi car wo ne obi a wato car yɛpɛ nti mesre etiefo sɛ ɔmɔmɔ saa asɛm no no mu ntie no kure wo ɛtɔ so mienu no ɛnyɛ no kure sɛ ɛyɛ nnwumakuo nsia pɛ ɛna wɔ fiber optic wɔ Ghana ɛnyɛ no kure nnwumakuo a ɛwɔ fiber optic wɔ Ghana no ɔmo yɛ du miensa 13 emu du baako fiber optic ne yɛ adwuma sɛ me no wɔkase emu mienu bi deɛ chimato bi aba ho nti bro ne sɛ ɛnyɛ operational saa companies no ene na malese ne ha no Vodafone Glo Scancom a dodo no frɛ ne MTN Melecom a ekyire be ye Tigo LTE Tigo no omo ne company ba kon ka bo mu nte be ye one company Expresso Ghana Comsys Ghana Limited National Information Technology Agency NITA omo na aban 1300 kilometer fiber no omo ye ho adwuma wei ene yede aban sika eye no ba womia ne naban omo fa 1 cedi nko share fiber optic cable bi emu enye no kre ba ko so the internet solutions ba ko so ye C squared ba ko so ye main one Spectrum Fiber Company Limited Ghana great company no ba me aka bi about Vodacom e chire ni machirem omo so wo bi ena edwumako bi from Vivendi Ghana omo no ECG de ena nanse ho abeto na se me chiremu na madom I just say out of this, you know. Now your operation, I mean, something any operation. Mienu, Expresso for, and now we've been with a fair no machine, as your mom record. Now, something yet, you say, me too, actually, we see. Metro data, ya demas our licenses. Ne we are Masaya Cherawas in Bimu. Vodafone Ghana, Omunya, a yet 2 mikrata, and as a licenser. Omdibe operated terrestrial fiber optic cable 20th March 2015 Mr. Sabre na ba me na wa ba mu ana Scancom MTN omonsa kan license to operate fiber optic 4th March 2010 Glo and kan omo de 29 January 2009 nti we betumi aka say omo hya ase president Kofo Breso na yen ye ba ba mu a ye to aso ye ma wo Airtel Ghana omo de 13th May 2011 Comsys enya no 6th February 2004 we are president Kofo Apenso NITA for no because government led into mu hia license Internet Solutions nya no 6th February 2004 under president Kofo C squared 20th May 2016 one na Mampeni Mahama Spectrum Fiber 12th November 2015 one na Mampeni Mahama Spectrum Fiber 15th March 2018 MPP Apenso President Akufo-Addo Apenso Ghana Great Company Limited 17th May 2018 and na Vivendi for na me kan ho asem no 1st December 2022 but ma menche obi biase once a mature legacy fiber as MNO as it shall say Vodafone for ba Ghana no ye mo license as mobile network operator
Omodumedie no a fiber no omde voice ni data ni na fiber no, but they were not specifically a fiber operating company. Okay. Two distinct things. It's a natural legacy. Into omkwaje license no. Omkwaje license a fair die ahomane ye wo bi. Nti ye de bedi dwuma poten aka ye mobile network corporations no. The same thing for Glo. Also legacy fiber. Scancom, MTN, legacy fiber. Melecom, legacy fiber. Airtel, legacy fiber. Comsys, omukwaye renewal. Sa renewal of license no. There is how drive license you no renew. But me ase waje license amount. Okay. Let's just say omunya omo original license in 2004 and akufo. And omako renew. Omo renew no 19th March 2018. But omo kra no omo legacy fiber as an ISP. And no na ba omo ade aka me ensa bi omo license say omo ayensia na yenye hwe. Internet Solutions so sa omo ye renewal July 2019. Almost no more ISP the answer na be specific license. And now a year spectrum fiber so almost ISP into legacy fiber dida. Gridco one say omo call mandate and adwuma no omo ye titru pa ne say omo twe enyamo kanea efi VRE and aso omo nua ne ho e de koma UCG ton. Enhomo omo de ye no na enyamo wode na mu but omo wo fiber capability e betumi aye fiber adwuma ni bi. Inti echero mu se saade no faso wo mu nti omo tie adwumakuo bi a ye frɛ no Voltacom no mo ye saade no ma wo mu na nse ye frɛ mo Greater edin wo from de amom ho no nti omo no 7th May 2018 omo nya specific license to operate a fiber network and na group vended there eye UCG for omo so ohuma na omo de twen enyama ahoden no they have fiber capability nti omo so benya bi nti in terms of licensing no kura womuni enya no kura say fiber companies are operating now were licensed under NPP. It is not true. The chat no enya no kura so say there was 6,000 kilometers of fiber say about me aka me my kwa chika ka na ehade it means that was say a omampanyi Mahama ne Atamels there no baako mienu miensa 1 2 3 na 4 Airtel Ghana there no about 4 and a 5 so what the your friend saying we for the 5 yes 2016 there no so become 6 yes 15 main 1 7 exactly okay this is a 7 out of the 13 you have here and Mahama and Mahama and akakre miensa pe and aba Akufo-Addo apenso okay but almost the renewal of licenses miensa bi aka ho until about bi aka 6 no okay inti asem waka no kre okay I see the chatwo Osanka say there was 6,000 kilometers of fiber. Sami asem no so nya no kre. There was 37,938.07 kilometers of fiber. Jano so weti. Enya so weti enya no kre. Woka so weti a na asem no mu esuko. Vodafone for 8,380 kilometers. Glo was 2,260.27 kilometers. Scancom and MTN almost 9,653. In terms of market share, no, almost the highest. And Airtel so 2,122. Nita for 1,193.65. Internet Solutions 138. C squared and a dear cake. So what per market share in terms of percentage of the marketer? Vodafone was 22.06%. Scancom Seneca almost 25.41%. Nita was 3.1%. MTN. Sana I'm already started Scancom and it's a MTN. What can you now boom 37.983 thousand kilometers of fiber. It is asking about me kind at the Kuntia MPP communicators into me kwakano. I don't know. And no credit. Into me sa pensi sudia. A bendi e niga na bakose mwa. Audio mine sika. Aye fiber tentine esine John Mahama. I think it is the absolute truth. You've settled it. Inti let's see you go back to slide number 2 eduma John Mahama ye no so. Inti we infrastructure relating to fiber and LG LTE network. Okay. Sami say one saka fiber optic cable anasa homa na oja ho den kakra bi na mu na utumi de ye saa abefo kwantimpon ho anasa intintankese ho adwuma no. Na sa wo de ye adwuma ehun sunsuanso no hefa na obekra no. WhatsApp messages a wo ye ni bebrebe. Text messages, Facebook, any the ekeka ho
pictures are download and the account if na ya odigu say wo phone no e wo baby aye kra na friend storage na so we no ye wo ankrankra de kitiwe bi a wo ye nti nyumeku akese a omudi edwa akese say electoral commissioner what na so omo ye registration nti me fa so me wi ne benya be 18 to 19,000 voters sa information mo de no so me ko kra ne baby omo awo system a omo use but omo ni bi no so munya baby a bambo krojin bambo a emu odene ewo mu se na be ya nipa bonifo bi emfa koti kwan so emfa sumase emehim sansam no emfa nkoto abonten emma edumako no moka enu ntire dwo mama aban eye nhihye esi de ye fe no eye data center eno no ye bia bia ye de saa abefo ntentan kase udwumedie no nsunsuaso no ekosie na wohia wakwa akoyi di ayadwuma eno no e won kran pumpuni mantem ha na ho oden anase kwanya na eda ho no ye fe no 600 rack space eye tier 3 chese wo hihya eno na etoso miensa e wo ne papa eyemu na esanse sawodi wonkoso nyina egu kenten baakum na se kenten ne fito a ebefi wo nsenti no ye san ye de efre no eye backup ewo menu mienu nyina school here university send ye kan school de no ane tech nti ho so no 45 rack space ye protocol me free bi single point of failure se ochine bi atorenchem bi si na me fan se insuo kese bi be yiri eye data center na se oja kese bi tom na ehye a hemfa na ye fa nti de wo here university no ye de ensam wo eye data center won kran no ye de bi ekosi ho na daachi bi betu yan yetumi akwa akoyi wow eno so jo mama ena ye nti data center no anu ni e won kran we de ya eno ani wo ko ase ha omutu amna donko be ye abosan be mienu miensa dynase no ase ho wow e ho na mfidie nyina wo na wo kwahwe we kra de kakra bi na metwa de akye wo kwahwe mfidie egu ho a enya asem ketwa eno do mama adaroma baina na edan wa ho sem e wo ne se na meye osoafo abede chia mehwe nkitahudi nsem na me office ho man tene mu da kro kra na yefi aban mu ena mbifo ebeje ya ne no o ma se o ma no se no ma se no no enu echi no o ma peni mama hye ne nso se ye wo eye sa ahoma bi a ye sha asase ase ye san so wo data center e wo akade ahodo na emom no se ankwankwa adwumakuo pe baabi ayo madwuma hefa no meye no ade so mo akosi o mo dan eboka ehye mfidie ne ade ansa na o metumi aye adwuma no nti o se meso sa ankwankwa no enwumakuo na se na mafasa akwa no so ama mabunu dodo beye empimudu enya adwuma ye na mekire adansidi e wo ho no se yekọ yenimu kakra nti eno so ne yekofa Accra Digital Center e de bai Accra Digital Center no poto kasem no ye friend no grade A plug and play facility as je ne se eye baabi a yesiesie nti se wo ya Accra do se wo pese wo han bi na wutia ho ka na didi udwuma no abeje hye mfidie na wo de mfidie na hye baabi ese o de hye nti na friend plug and play wo de mfidie ne ba ya wo de hye baabi ese o de hye na wudi udwuma enu echi no ye hwe hu se sa ICT ene broadcasting hu dwumedi a yedi no ese enya amrado a odi na ni bedi echire na nipa bi anya de omope bo ne say it must be strictly regulated inti afi 1996 Rollins aban no e de mra kodan na hye bedwa ye hwe no Act 524 say ye be pa dwumakuo bi a obeye amrado na ode emra ahye omo a edi dwuma wo saa nkrabata no no se na ebe ya ombefa mra kwanso edi omdwuma nti yeti NCA National Communication Authority 1996 internet so kraka NDC abakosem na NCA no mo nse de ni asoye a esefata esa se asoye no eso mo so nya mfidie ni akande a ombetumi edi dwuma enyumeku a eso mase no edi broadcasting ebi wo TV ebi wo radio nti na so beti no yakwato radio station mu yato TV station o mutumi tina maso ye ho ehu de yakoso nti o so munya baabi a
on be this adwuma no nti ndc aban no esi asoyɛ a ɛsɛfata ɛde ma wɔn a mfidi pagu mu a wɔn didi wɔn dwuma ɛno akyi no sɛ wɔwɔ amrado a ɛhwɛ de wobɔ ɛne abɛɛfo ntintankɛseɛ so a ɛnneɛma ɛrekɔ n'anim ewiase afa ne nyinaa pan yɛfa so eyi tv ɛne radio adwuma a yɛyɛ no nsakraeɛ sonko abɛm yɛn no nyɛ da so te analog woso ti wobɛte hyehyehye picture no nhu ne yie obi hyɛ atade kɔkɔɔ yɛn so hwɛ na akɔyɛ sɛ tuntum ɛna ndc aban no a John Mahama dan no sɛ ɛmɛ ada ne ntɛsɛ yɛsɔ da ne yɛn ho bi nansi no deɛ aba ne digital terrestrial television fɛ ne DTT ntɛntɛ bɛ mu no wo tv yɛ bɔ ha yi wo mia remote ne fu ma yɛsɛ digital television na aba ɛno no wo hwɛ ho sɛ mfoni no yɛ korogyen a efi ne kekawa bi ne ho sɛ kasa na wutie no korogyen na saa nsisɛe no ɛbrɛ bi atwa mu no nka yɛbɛka sɛ yɛde ma aborɔfo adwumakuo mama yɛ san so ɔmo na ɔmo nimdeɛ ne sua hu ndc aban no ɛyɛ tender processor na ɛyɛ public obiara de ne nkrataa baeɛ no ɛyɛ Ghana adwumakuo bi ɛna edi kan ɛna yɛde hyɛ ɔmo nsa na sɛ yɛkɔ baabi a mede mfoni no bɛkyerɛ a ɔmo yɛ adwuma ho te papapapapa nti ɛno so ɛka dwumadi a John Mahama edi yɛ no nti maame mfa mfoni nkyerɛ wo sɛnea ɛbɛyɛ a metumi etu sie metum mmienu makyerɛ sie Accra Digital Center ne nini na ɛyɛ Public Works Department for warehouse bi a atete apansam ɛna John Mahama ɛne adwumakuo bi a from Rockefeller Foundation yɛdi nsawosoɔ sɛ ɔmmɔmɔden ɛmɛsɔ yɛasene na yɛnna ne yɛni fa nyɛ Digital Center yi a ɛnɛ wokɔ hɔ a dwumadi ahodoɔ ɛna ɛkɔ so na ɛso ma mente biribi mfiri hɔ mate sɛ ɛsolowusu ɛne NPP propaganda fo bi ɛne nam sɛ ɔmo ba ɛna dan yɛ nwie na ɛhɔ nwunu mesrɛ sɛ mimi si dan na wo ba na baabi kakra nwunu a na wo so a abasobɔ deɛ memfa ma wo anaasɛ de posi dan no ɔmo ba ne ɛwie bibia mate sɛ ɔmo ba o na mfidie bi anim mesrɛ sɛ misi dan na wo bɛhan na wo de nkonnwa no mpa ba mu a ɛdan no yɛ wo dea mede ka kyerɛ wɔ mu sɛ ɛyɛ plug and play facility yɛanyɛ sɛ yɛde mfidie kɔguma ma enwumakuo aba bɛyɛ yɛsi wie yɛ no by November 2016 na enwumakuo mmienu ɛde nkrataa bɛdan yɛn sɛ ɔmo pɛ mu ayɛ mu adwuma na mmom fo fie anto atanti yɛntumi enwie ansa yɛfi abɛn mu but now the place was set up there are different strands of ICT operations obi wɔ ha ɔyɛ deɛ yɛfrɛ no call center ɔfa adwumayɛfo a sɛ wopɛ sɛ wofrɛ baabi na ekosi obi so ansa wa direct wo ana wa ma wo information bi a na wa frɛ kosi wo call center setup no different from obi a person ye business process outsourcing ya ka outsourcing ɛkyɛ sɛ wo adwumakuo wo susu sɛ ɛba ne nkuntabu a ɛno no nya ade a ɔsɛ da ya ade ho nti wo kɔfa adwumakuo a mo de ne sɛ ɔmo yɛ sika sɛ mo nkuntabu a mehwɛ so ama nti you have outsourced the accounting function of your job ama adwumakuo nti adwumakuo bi wɔ hɔ a ɔmo ne adwumakuo bi wɔ ama no ne wɔ nsawosoɔ nti bibi a mo mpɛ so mbɛn no mo yɛ mo but esan abɛɛfo ntentan kɛse abɛnti no ɔmo tumi di nkita ho ma adwuma no kɔ wano nti bi obetumi akɔ set up wo setup no will be different from a call center ɛno yɛ fɛ ni BPO business process outsourcing BPO nso no wo setup bɛyɛ different from a passport application center ɛnna wokɔ Accra Digital Center wa ɛyɛ passport office ɔmo kɔ bie abɛɛfo ɛyɛ nkrabata bi wɔ hɔ a ɔmo yɛ passport processing so the setup will be different nti na yɛ ntumi sɛ aban sɛ yɛ bɛ set up machines ama amanfoɔ nti wo ba na wo pa na wa bɛ hyehyɛ wo fidie ɛde edi wo dwuma but bia ɔbɛyɛ ne deɛ na ɛyɛ korogye yɛn ho te a efi ne kekawa bi ani nti ɛno no info ni no ɛyɛ NCA aso yɛ amekan na nini ɛwɔ airport we no ɛyɛ abɛɛfo deɛ koraa airport city a wokɔ mu a bibi ɛsɛ NCA tumi yɛ no ɔmo yɛ no hɔ ama ne di mu and now the breben you see that we under NDC by 2015 year we but NCA the till 1996 under President Rawlings that's it all right we no yɛ digital terrestrial television na America no we no yɛ mfidie baako a ɔmo di sɛ adwuma no wokɔ ɔmo so yɛ aha ɛna ɔmo hwɛ ehu sɛ biribi a ɛkɔ wano control room ɛno ni digital terrestrial television ho infrastructure no ɛno ni ɔmo aso yɛ no so baabi ni saa po tintin a ho hu ɛkɔ ɔmo hyehyɛ ho TV na yɛ TV a yɛhwɛ nyinaa na yɛ sa deɛ we na ama hɔ aha na efi ba we TV a no ɛho project
we no a transmission site saa de we no omo ye maako aduanan mienu 42 am say mienu na metwa e de akere wo no nti ano na ebo saa digital terrestrial television no ho chidom ama yenya saa infoni no na maka fencing data center na obebisa se saa infidie ne akade a yetintimi infa so pote be na wo so se wo de ahoma ko chef mo na ayede won se wo ba mobile telephony and as a data connectivity empempi no mobile networks no omo ntam pese omo koye adwuma wo ba bia nipa no so esan se omo su se nipa na wo no no so omo ntumi nyamfa so nti wo be ko Ghana ba bi ne se ha de network nya adwuma I say ko food ya bi ana ko nya baby potting because they don't have infrastructure and facilities for her nti sa fiber rural fiber no eno na some of the companies no omo gina so edidi omudwuma de boa nti nka ekrasi tu a se bi mpedi asa ye friend last mile ho no bi anko anka omo de omo nsusu se abefo ntintan kesi o mekoso bi no esan sa nhihye adwama ma ye yi nti no ene omo nya bi omo data connectivity kwa ye fast se wo de awode ti akra ha eno nti no nka ekuafo schoolfo akyerɛkyerɛfo ɛne ɔmo yɛ ɔmo ankasa adwuma nkakra nka ɔmo nie ni da so bia so mbenya internet yɛ di dwuma no ɛne ɔmo tumi nya bi internet in 100 communities 26 districts 6 regions yɛfrɛ bi ISP internet service providers ɔmo no so edi yɛ ntamugina esanse nya baabia na mobile networks no kɔ nti ɔmo so use saa 4G LTE sites any rural fiber me kan ho asem di dwuma de boa enumekuo nti restaurants hotels obekɔ hotel bi ɛsɛ we class na omo internet because of saa nhia adwama ma ɛyɛ ɛno nti no aban aso ya yahodo nyinaa no yakɔ mu nyinaa bɔ mu abɛfo kwan so the friend internet connectivity nti Flagstaff House ayɛ Akufo-Addo de bi osori a otu di mfufu nti no your friend Jubilee House no ministries as a yahodo metropolitan municipal district assemblies ene enyumeku e sha banyansi nyina no yakomu nyina abom nti ene no mutumi di omho nkomo adwuma wa bra sinto ne nkeka wa bi ani okay sade nti nanka afi bia no aban boka bubro de koma nkran so momre internet ene connectivity ne networking sade nti no ete eka bone so afibia by 100 million Ghana cedis as of the time ani yefi abem wow data center mature de ye into what they won some ekosie ho a bambo mapa wo ho wo betumi ada asore ehu se ade ne hye a efi ne kitawa na se sinto bia emba ye wo ankwankwa adwuma bia omo no sikasem dwedie no mudi nto omo so saa de abo papa amom de didwuma na afi so enkra hanum sei edu baby no saa wifi ho asem a ye saa fencing urban fiber ye no 300 kilometers ninti no 2016 ye pilot bi ukogina Accra Technical University terminal 3 wa airport ana tema station won kra hana na wunya wifi free because of saa de ye nti no eno so eboa papa na saa digital infrastructure maka ho asem so wenya bibi amfe ngusu a enya adwuma wufo na ekita wi ade ese robot said ade ekita wo no eno no boni fra na hardware wenya bibi e fra na software and applications ngusu a wo send message enya yi obi afre wa emba obi send message a emba nti ye tintim mfidie ene akade ni wie ye no na wo se ye di dwuma de ye hia ansa na san mfidie na ye dwuma no de aba na no ya chemu mienu ba ko ye e-commerce no sa wo bo ne tofa obeka se dwadie bia ekoso wo abefo ntintan kase so ene ni e-commerce no ena e-government amemu a ye nam abefo ntintan kase so edibu na e-commerce no ye wo nkrabata miensa de kan ya adwomama edi nhudwuma no ye friend of government to government aban nyumekuo ni aban nyumekuo ntamu nkitahudie okay
Your government to citizens, a suma a buying no de sum, ne manfo. And your government to business, a buying in Numekua, and shall buy us, and Cranquanuma, and Wunkitamudi. Sani Mamma saying, I don't want my Hujuma. Now, the Edika Ferno, a government to government, no. Medical will say, a sign, the year internal, a buying Numeku now on your internet access. Okay. Now young Quanquanquaw and Quancoto. I'll say we 100 million. 100 million. As time and if you have been, say 100 million Ghana cedis a year. Since you had me a source of possible price sign, send this gas some Nakoyinti. Say, me to us what? Government to citizens. I had no now. A Dumanica seen in Agina. Near Tiani said, I buying a Yama Bibri. Me a source of driving license who I so could DVL. Say, when your passport you to Quanya, as I will call a passport office. Say, Sabi Woba. Now, I will say, we could train it in our Bemwa. As I compare birth certificate or better than death registry. Sabi, so would often be an Augustu and Nibi Eka Babia. As a winya to me crack and son way to me is death certificate. And Pepe no na nipa enwi. Say we call passport office na emrantie bi ejina so me Guru boys. Say one first bi an show mo funu mu a enya de an sabeka passport no wano. Say we call DVL so a say Guru boys bi ejina ho. Number bi opa bi abenye bi na mo ebo no be kosoro. Nti ye yes ha de we ya ye fa abefo ntentan kese su di say adwuma nti no. Emma nipa nkita hodi a na ewo saade mu no ebrase na se nipa nkita hodi ebrase a po ene kata se so eba fom na afi so enka kane no na aban nwumeku mu dumi nni nkomo se wohia bibia aso kode file wa ha na ade akwa ha disi ano umi efidie no fuma na bibia wo pebia no abeto so amohu na nanse no ba wo mia ne mp before na mo se omo no mo de saa ehihye ne baaye Mr. Emeka, afi 2012, ena ore bi a your friend William Tavi. Na ono no ye nita penimpa. It's obeye NCA penimpa. Sabra na yewura Haruna Drisu, ena ye ngitahudie soafo communications minister. Into 2012 ena launch sadi. Into ye the website bi ba ya, na your friend eservices.gov.gh. Sa website ni ye fofo bi so na your friend epay.gov.gh. It is a walk ha. Nasa wunya dwumedi a wo pe na na we kotua musika e wa ha. Okay. Inti we kura Ghana web. Okay. Friday 27 July 2012. Metumre akire wusi. 11 MDAs hooked to Ghana government e-services portal. Wow. 2012. 2012. Sabre no na President Mills akababi enam yensa pe. Na how na reduce your so afwa o hwe nkita modie so nti ano na ma akwanya e ma afi no ehu hia so be nante akoto nkrata afeli de wonsa hyase na asan de akọ passport ana so pro birth certificate asa wakoto krata e de wonsa be hyase ansa na de akọ driver's license so ehu hia so be ko DVL ansa na wutumi e apply online nti e yesa de bae na ma sa adwumadie no etumi bae me no wo ka say aban we bae no mo de eservices.gov no any epay.gov no abom nti akoya de ba ko na mu me ya de o meto ye nti betu ka say eye insakremu kakra bi no mo de aba na mu me nya de fofora ba omia anan pipini bi e de aba sami we ye kratafa etoso oha any eduonu miensa 123 e wo ye green book ni mu okay Green Book you published in November 2015. It is answer making na you capture no room. Na 1 year and I say 2 years answer na ba me abe vice president. Yeah dey hu say obey bisa na akwa kofa be shi. Okay. Enu ni. It's DVL for DVL. Better get registry. Ghana Police Service CID. Ministry of Foreign Affairs. Passport office. Me who immigration. Immigration maybe on a passport one. Now we can't online passport. Let's just say asemwa MPP for kase ba wumia digitalization champion bi na the online passport application ba na nyanokre aye nkontompo aye nabraba se woko kwameka se aye akohwisem okay nti menim se emergency chinchim wo fidie no fuma no me de infoni bi ma wo mo se nkom betumi an konfa to so nti okay let's have that video to settle the issue of online passport application the other buy. We inherited
a problem of no unique national identification system. This has been with us since independence. We have implemented the national identification system of the Ghana card. And we have today 16 million Ghanaians with unique identities. And that is a major transformation. And maybe a lot of people sometimes don't even appreciate what the impact of the Ghana card is. But if you gave me 1,000 interchanges and a Ghana card, I'll choose the Ghana card because it has more impact on the Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration has launched the online passport application service in line with Ghana's e-government strategy. The service is seen as a solution to the existing difficulties bedeviling passport acquisition in the country. It is also expected to ensure efficiency and reliability in passport acquisition. The online passport application project was introduced in 2014 through the National Information Technology Agency's pilot. The introduction of the Ghana biometric passport replaces all non-biometric passports by the end of 2017. The launch is a culmination of the process adopted by the government to reform the delivery of travel documents for Ghanaians across the country. According to the technical advisor of the Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration, Ambassador Leslie Christian, who doubles as the chairman of the Online Passport Application Project Committee, applicants can make payment for the process through EcoBank, Zenith Bank, GCB Bank, mobile money transfer via Vodafone, MTN, and Airtel, as well as their payment cards. Foreign Minister Ms. Hannah Tete said the system will help the ministry deliver the highest levels of customer integrity and international standing of the Ghana passport while improving on the security and issuance system. Depending on a range of factors, we are aiming for the following delivery deadline: a maximum of 15 working days for a standard application, and then a maximum of 5 working days for express applications. In due course, it is anticipated that the ministry would introduce a premium 24-hour passport delivery service to cater for the Ghanaian business community and frequent flyers. Ms. Tete said the service will be expanded across the country by establishing passport application centers in 6 regions. And I'm optimistic that, given the amount of progress that has been made in that regard already, very soon we should see that every region of the country has a passport application center. The online application service is expected to help reduce the involvement of middlemen in the passport acquisition process, reduce typographical errors, and shorten the data capturing procedures, as well as speed up the workflow for the passport processing and improve passport service delivery. Now, I was for Yadamwase. Adansia era fellows of Usukwache access for no on online passport application on the Abuatram. Look at that one. Inti Bamiaka so no the online passport application by a young Kuntumpu, a Nabraba. Thank you. Ushiana Sinufu. Thank you. Na sa a year abe fontaine times with the bind the buyer. Answer na Yufia Bemu. Na a dready Marco a year in Pim Edunumiansa and your triple the aha miensa na na akoso so woka sika enye free mu nyina bom as of 2016 na ye 168.9 million Ghana cedis. Wow. Na dwedi a akoso no nti ya de a MPP aba na beto ye aba mo yanim ho hwe si ye ye ba yi government a senti a meeting mo ne se ba me aso ne nam oso ye ase ono no de procurement ba ye pharmacy health enya no kre okay ye nya busia bi fi World Bank enye na ye be $97 million. Okay. Any of these adwuma yi under President Mahama. Okay. E-health e-government. Se kwan ye be fa so ebu man aye de abefo ntentan kese na ye. E-cabinet me ko see aye mesoafo Dr. Eduardo Mane Boama anam wo cabinet a me ko man fa krata ba kokra nko because me ko na egu efidie so a se wupia na abeto so wupia na abeto so. Nti ama we se sa di wi ye yanse ye fi abem. E-justice ye ama ene wo court high court e won kra hana omutumi ye teleconference ubetumi dia dance wa abra unina court wo san sese no eye dwomama apenso
ɛne ɛde baayɛ Chief Justice Theodora Wood ɛpa ho ntoma okay ɛno akyi no e-health ana yɛfrɛ nsɛn e-pharmacy ka ho no yɛyɛ piloting oti e-pharmacy ni nyinaa no ɛka yɛnhyehyɛ a yɛyɛ piloting in about 4 hospitals ansa na yɛfi abɛn mu Inti saa nnwumakuo a ɛhyɛ aban sɛ nyinaa Ministry of Communications, Trade, Industry, Judicial Service, Public Service Commission ne yɛka ho nyinaa ɔmu nyinaa deɛ ɔmbɛhyɛ saa deɛ no ase a ɛmmɔ adwuma no kɔ wa no nti biribiara ni wɔ aba yɛyɛ no foforɔ ne yɛkyɛm sɛ baako a yɛfrɛ no procurement no ɛka yɛbɔ no yɛ $5 million yɛhyɛ asɛ no yɛnwie nti ɔbaeɛ no ɛna yɛwie yɛ a ɔkɔpa ho ntoma ɛna ɔno abɛgye ho fa sɛ ɔno na ebinom sɔre wɔ sɛ ɔyɛ champion den ɛyɛ adeɛ a waba abɛto a ɛnyɛ na da yɛ so anaasɛ n'ani so ade hu sɛ mefiri hɔ a hospital a mekaeɛ no Kolebu teaching hospital Kolebu polyclinic Wa regional hospital ɛna Zebula district hospital yɛ piloted saa e-health no by 2016 okay just na meka ho asɛm no ni okay ɛyɛ adeɛ ɛwɔ hɔ deda okay ɛyɛ e-parliament wokɔ parliament a yɛde ɔmo nkrataa no gu mfidie so yɛyɛ deɛ ɛfrɛ no software requirement specification document ɛne hwehwɛmu sɛ ɛbɛyɛ yie a ansa na yɛfi abɛn mu nti ɔmmɛto aso bɛkɛ sɛ ɛno firi hɔ a na ha no na mepɛ sɛ mebisa asɛm bi because yɛba ɛɛ no mehwɛ o slice no ɔmampanya bɛdi akyiri wasan so wakasa bi ɔsɛ ɛyɛ adeɛ no yɛfrɛ no Ghana card ɛdi adanseɛ sɛ obi yɛ Ghana ni no ɔmo na ɛyɛ abɛn yɛte akonnwa so MPP Akufo-Addo wɔ mi abɛn na ɛyɛ aban ɔmo yɛ ne kɔfa bae a ɔmo na ayɛ ne deɛ keka ho mepakyɛ fa mu nkyerɛ mu mayɛ ɛno so no ɔkasa yɛ so wanka hwee ɛno so yɛ bɔsere mu ka ɛnyɛ nokorɛ nokorɛ wɔ mu ne sɛ ɛyɛ ɔmampanin Kufuor na ɛte National Identification Authority a na botaeɛ ɛtɛ akyire ne sɛ yɛbɛhwɛ ɛnya deɛ ɛfrɛ no National Identity Registry obi a ɔyɛ Ghana ni bi anaasɛ obi a ɔte Ghana bi a yɛbɛhyɛ ne nso okay ɔmo hyɛ adwuma se fofi antoata ɛna ɔmo fi abɛn mu ɔmo fi abɛn mu na mills maama aban no so baeɛ na yɛbaeɛ no yɛyɛ niyɛ bi a ɛma Ghana card yɛ tintini ansa na yɛfi akonnwa no so deɛ di kan yɛyɛ ne sɛ yɛde mmerɛ bi baeɛ a yɛato din sɛ LI 2111 ɛno na ɛhyɛ Ghana ni ba bi aketee sɛ wopɛ sɛ yɛhyɛ wo nso na wode di sikasɛm ho dwa anaasɛ biribi a ɛhia hyɛnsodeɛ a agye sɛ Ghana card nyɛ saa ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi adi sɛ adwa no nti this is what made it mandatory to possess a Ghana card ansa na wetumi ayɛ biribi a ɛfa ahyɛnsoɔ ho ɛno akyi no wɔn sɛ ɔtwerɛfoɔ na ɔsɛ medansi ni wɔ abukyire baamia aba akonnwa so no ɛni n'anu ani nansa ɛna ɔte baaso nkuo bi sɛ ɔmo nhwɛ adwuma a NIA ayɛ no na ɔmo ntu no fo ɛno nti no ɛyɛ March bosome 2017 baaso nkuo no a na nipa bi a ɛyɛ adwuma wɔ baawomia so yɛ ka ho no ɔmo de ɔmano December 2 dwa na ɔmo kaa sɛ ɛyɛ esumasɛm confidential report na nini deɛ ɛfɛ no executive summary ɛyɛ baabi a yɛabɔ nsɛm no tɔfa ɛde ama mpanimfoɔ no na ɛbɛka asɛm bi wɔ hɔ akyerɛ okay wei no yɛ ahyase wei no kyerɛ sɛ in February 2017 wobɛtumi zoom in kakra ma me okay wei no sɛ ɛgya abɛɛfo ntankɛse abɛ ebi ɛho susuasoɔ no bi ano in February 2017 His Excellency Dr. Mahamudu Bawumia, the Vice President of the Republic of Ghana, set up a technical committee to develop a roadmap for the creation of a single central database of biometric and demographic information of all Ghanaians living in Ghana and abroad, and all foreigners legally resident in Ghana. Specifically, the committee's principal task were to determine the viability and advisability of either A, building on data from any of the existing biometric databases to develop a national identification register system, I beg your pardon. B, building such a database from scratch for NIS. Say, me to us what? It's not your brain here. Say, meba. Okay. Yeah. Committee no wie ni hwehwe mu no. Omode nsem no kɔ dan ba wo mia no. We no omokan. Omo say, the committee undertook a complete tour of the premises of NIE to apprise itself of the capabilities, deficiencies, and level of readiness of NIE to successfully carry out its mandates. The committee observed at NIE
o say ba so ko no call na ya so ye no de omu ko hu ye no enu nie na NDC aban no aye hu adwuma okay has collected biometric and demographic data from about 16 million citizens. Wow. It's not Ghana for opepepe dunsia. Ena yaje omo widie mu asenso de e de egu mfidie so a ye de beye sa Ghana card no. Na sa opepepe dunsia no. Emu opepepe enkron de na omo ye ho adwuma a omo de egu eye de friend CDs so a omudisie na da chom dia yedwuma enu echi no na woyi apepe nkro na emu apepe enan ni echire ponson 4.7 million die na oma ye fe no records and assigned unique personal identification numbers number okay oma mo bia asenso de a eche se unamani 4.7 million enu echi no na omo a process 2.7 million cards. Out of 2.7 million, na omache emu 900,000. Edi ama amanfo. Afa so na omo wo cards na yam print ehwe wo so ada bibia ne so no. Maako opepepe du mienu 12 million. Sabia ni eguso a yeje eye omo efiama no ne omo te Ghana no. Omo widie mu ensem edi egu infidie so. Inti wey and a committee ba o miankasa te ye ne beka che ne se yaye enti so ogina ba bi ka kire wo se ono ne ni so ade hu ne Ghana kada eye nkontompo ni na brada onye no kwafo good na eno kura da nchen ya committee no ma no akwan miensa sa wonfa so omo ka se de di kan no onfa de obeto ya no nya adwuma ana so mpo no de obeto ye no onye sakamu kakra na ontoa so ana so mpo no pa onto ntwe no nkwafa from ra committee ni sanka se omo de se ko mo nko a nka de wabeto no e ya de papa nti Mahama Jamano no sa na committee ne kan okay I say it is the considered view of the committee that the adoption of option A will present the best viable approach nti omo say de ombeto ye no say e ko mo nko a onfa nya adwuma enu ano de aye na wokọ eye NIA for website a omo ankasa enum nsemuni omo say by a policy directive dated 22nd May 2017 government of Ghana directed omo say NIA to engage with identity management systems a subsidiary of the Margins Group to ensure the efficient rollout of the identity management system is omo betray yen ena na ya form adwuma so mo emre ni ho nka meden krata edi mu pa be kire wo amohu na obi a wo pe no san krata ndre ma wo na de ato eye 364 mo website am obi akan bi good na me nua me dase me free say enkomo no ne fe di kan on the legacy of His Excellency John Dramani Mahama no wo de adum asuko yama entiase aye adwuma obi anim say John Mahama stand store. Meje will tell your concluding remarks on this first part. Na yakọ short break yeba na ye ko ye nimi 2025 and beyond. John Mahama Woma Ghana for on NDC and youth segment. Explain to us what does John Mahama have for Ghanaians in terms of ICT and digitalization. But for first part ni nyina esimame simaba. De maka ni nyina akire se edi kan no nkomodi ekoso se Bawumia na ye champion of digitalization in Yanukre. Eye boss de muka. Eye amanyosemu faso pehunu a openti e na oye saade no. Ebiom eye sikasam ho hyehye a ebu aka ne simu a ohun kutokuo fa kranhye mu ntina wedwane a opese okope bi foforo na ye de akase ono no aye ho adwuma. Nti saasem amaka de eye nukretro do a echinye bie ne ho. Obia ope asem no nokre no be hu se nokre ene de atodwa no nti efi na ekọ no emma MPP ni anaba me anada wo se ono ene ode de friend digitalization buy no ansa na omra no na John Mahama edi hudwuma de daada oh na Bruni say he stands head and shoulders above Bawumia enye Bawumia tipe no no e wo kwan bia so se ba no eye abefo ntintankese a yedidi dwuma e de bo omanfo asese ho. That was Honorable Felix of Osukwache. Onkoyo Waha on the NDC and youth segment no eba after this short montage. Interesting when the data was provided. NCA has provided 6
fiber optic licenses. 6. Since Ghana began. Just 6 fiber optic licenses. The first was provided under President Kufuor, which was Voltacom. Yes, 6, right? Of all the 6, 5 were provided under Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ended. For NDC and you, Honorable Felix Ofosu-Kwakye, the parliamentary candidate for the NDC for the Abura Asebu Kwabankese constituency and a member of the national communications team of the party, is still here. It's Honorable, Obi say, we na John Mahama, but didn't there was a Metuma Bamani Bim, Metuma Bamanoa. I'm interested in ICT, me perjumaye, dear na John Mahama woman, tell fire firm. In Penense, I bida. And your friend I waffle. Yes, answer why you be the so bought Ghana and Babuna Hoba. Say, Obedi Juma de Abua more ICT more on Meginedi. Na a dance say Potin or war at the Magana Mebunu, and as a Ghana minor or ICT more. I say, Obetra Sika, America Sicano, a year of a payment, $3 billion. Now on ne a year uncrown crodum a cool account boom. Ede eye infidie ni akande foforo a esan se ewiase ko nanimu a ebe hia de dis adwuma no ede aba na say ni bi de 5G enu bi ena odi be di dwuma e wo saa sike ya odi be ye 3 billion na obi a waye niema ka etwam nyina ide o ka we ya se ne kitwa mu kura no nti Ghana fo nhyɛ ne nso se John Mahama be di mampani bu mu a ye befa abefo kwanso nko kura de adane niema ani ama na ye papa asen de ye we. And what you know, Sammy, Debia, Mrs. Odi Mobo, said a Juma Sam Hagana, Mebun Papa, Sawoko Eka. Swan, and Nancy and Maba will swan is so many Jumai. If your mamma say that's what you are home, or say, dear friend of coding, one said, a year in Fidia, I have women in front of my friend of computer. Casa et Tiano. Ah, one a year no, and then a can, any coding. That's our coding. I am Nancy, any Maba and Nancy. O come on near Mudiano. Or say, or betete Ghana Nancy and Maba, Marco, or Pepe Baco. 1 million. That was our coders program. Now, to me, in your queen, Eddie Ashom, Eddie Biashom Bushafu. Nasa me, Bawalaya, Korea, on a num, and also on Subayebi. Ewa bra, Odia Bacosembia. Sasami, this will be vision where we are. After 2020, Abra do Mama airborne to one. Ah, your coach Yansam good, your friend manifesto. Not a woman. Meaning say, Wabrancy no, I will be. So, Obet will cry the Abba. And any a year 1 million coders program. Your friend OMCP. This is the People's Manifesto. People's Manifesto 2020. Election about Wumian contest. And one okay. It's your Mama Kayano, Messi Weber, and Uncle Jesus. It's a young net. And other kind. It is a catch loss or bear, a yard or bear. When you quite a befaso, a decision. Not something you try to want to say. Nancy no, be a man homeless war, your friend of Fintech. Now, Fintech no, a young woman desire a barefoot in time, case a year did you, my dear, a Yesicasemu de and no moody. Now, I'm on the almost say, Ghana buying and so massing. Get there, only do man now. And whom acquired the young woman. Did your mamma say, Namina Dumna Ghana for a 2 man one? Or the American Sika of Pepe 50 million and a bet 2 for 2 at the assault South Intent for us. Now, Sammy, your mamma can say, or better for 2 hours. Someone in it. It's as I be done your friend saying, I am waffle. Obia or say a year Ghana for such a fan photo. I feel the Anusica Bemunia $250 million. Or no, not say sinking fund. Ono kroya ena ye Esla. Ode ba ya me no ka say Esla CSC a sika abem no bebu 25 billion Ghana cedis. Na obi a wa abakosem a na basam odru sei no.
ɔhyɛ wo bɔ sɛ ɔbɛte 50 million fund sɛ wɔn gye n'akyi na fellow say be obi into fintech na some fintech financial technology just say ɛyɛ sikasɛm mu dwedi a yɛfa abɛɛfo ntentan kɛseɛ yi agidi nti ɛnɛ deɛ wo mayɛ part 1 me $3 billion investment wo me na yɛ be $1 million coders program $50 million fintech fund we bɔde so bɛka sɛ bia ɛyɛ nnwuma ahodoɔ na ɛbɛyɛ saa wɔn mɛfa nipa wɔ adwuma mu na sɛ ɔyɛ abranteɛ woyɛ ababaawa na wo pɛ adwuma a ni anidasoɔ esan sɛ Ghana ha nipa ɛni adwuma yɛ no ɔmo yɛ bɛyɛ 1.5 million okay nti sɛ gɔ mama de hyehyɛ ɛba na nipa 1 million bɛni adwuma yɛ a ɛsi ɛbɔ osi esan sɛ yɛ brɛ ɛne yɛ haw ɛso bɛte nti wei no yɛ ade a mi sɛ mɛni de ekyir papapapapa a mɛhwɛ anim sɛ jɔn mama de bɛdi dwuma sɛ ne bɛyɛ abra o ɛnyɛ asɛm ketewa sami ɔmo ani gye ho papapapapa na deɛ akɔba ne sɛ nanse no mmeranteɛ ne ma wa aba no ɛgya me no mmienu yɛbrɛ yɛ mmeranteɛ koraa te sɛ wɔ mo no na yɛ saa nimdeɛ yɛ ne bi na ɛnɛ no wode computer na phone si n'anim a adeɛ ɔbɛyɛ no ɛnyɛ ade ketewa nti ɔmo wɔ ɔpɛpa ɛwɔ adeɛ no ho deda nti sɛ ɔmo nya obi tete wɔn mo ɛma ɔmo yɛ bi a ɛbɛboa ama adwuma a ɛne wiase no o wowie secondary school a wotumi yɛ bi meyɛ sure sɛ wowie GSS koraa na sɛ yɛ sɛ ɔmu na yɛtete wo yi a wobɛtumi anya bi nti ɛyɛ adeɛ sɛ Ghana mmabunu ɛne gye sɛ nnipa bi ɛɛba ama ɔmo nti meda obi bia ase. Thank you so much for coming. The has been very insightful and informative. I've been reading the comments, people have learnt, and then we have dismantled the deliberate distortions and lies of Alhaji Bawumia. And Obiahu, the one who stands stiff, who stands tall, the one say can't ICT in the digitalization. And one was about there, was here like a CFA watch each mama and say one down. 1 year no the evidence say what sounds what my hope for the future. What sounds so am I the dire name for the future. So thank you very much. We will go for a short commercial break. Yeah, bar, yeah, the moment and truth, you know. Ebe bro. Fellas and and I have a surprise discussion for you. Thank you. Sida, Sanso and a Riase, NNC, and Untiade, and a was so yesi. You don't share your night what Dakubia was see between such a area brabum. And Untiade and Tina was see a charity. Aquania, I will maybe bring more. And Untia face. Sweating blue abemo. Nasada ya soi NDC amanyuko no ene betumi amana bemo. E woni ma hodo a ye ede aboa se o my Ghana mpunto e betumi ejina ne naso no. 24-hour economy edi mu akotena na beboa ama eni sweating blue nyina. Ewie peye pepepe. Eba ya densie affordable housing. Enwumesua entitiye. Ya pomodin ene de keka ho. Ni nyina ebe wie mudi. And Tibeka NDC and John Dramani Mahama Memway. Nias saw my Ghana. Amo my Ghana is for dinner. Oh my Ghana dies so into me embrem. And many ho emoda sanibia. And unti brenny me found tuma. Ebebo J and NDC. You see a moment of truth. The quarry merino any. A hana and somewhat kesia air koso ye my Ghana. A mamubonia air koso katasha project and won't send me the munchi muni brow. And you know, as we do on Moment of Truth, we serve you with nothing but the truth. Itumre, Niachosie,
yama obiede. And then the moment of truth editorial na yetia yen chekra because ye be na enkomo bia akamene yenua Felicity Kwacha Sanso they are bro. So stick with me. What are we talking about today? We are talking about Corruption Tracker episode 3. Yeah, episode 1 on Pualugu Dam, fraud. Yeah, episode 2 on the Raba Wemiani Nebusianfo a omo fom omanga ne sikenya funyafo. This is episode 3. And on episode 3, we are looking at Ghana Sika Tripchiri Dia, Abai we Etuyama Nipa Bebre, Etuyama contractors for no work done. Chese, companies, Nipa, Abai, Family Mienu Sika de Mawomono. Omunya Nyeduma Pebia or Minenya Sonfasobia. But Katasha Proye Dream Kankai Pesamin Kumunya, any Sikani Brinti, Yataminu Mienu Sika near the Amawomo. For no work done. Abrawunya Jumebia. The Dikai part 1 was the Pualugu Dam, and this part 2 we are looking at 2 scandals. If you follow me. Now I was for the Dikai any. On the 16th of December 2020, company Bia Omufri Portugal Abruchimam, a Portuguese company called Motor Angel. Ghana buying a Uraba Wumia or Mampenia Kufuadoni almost signed contract. Say motorway tema motorway finkran kotema no omomra no mu besiesie mo ne meba ya adwen say film retentin besi na Ghana for yasu yakasa ya twajajo afa motorway kwan ne say na esi asai na esi atutu na empempi no ma traffic eto de bi kura accident si na nipa hwere omonkwa enti aban we ba ye no owura ba wo mi ne omampanyi kufu ado say Kwame Nkrumah na ye motorway omo de omo ba omo ba betrim no ma ye ne kese na ate traffic so na kwan na ase no omo sisi nti omo ne company a friend Motor Angel from Portugal sign a contract she date in Sumame 16 December 2020 the contract sum was $570 million. Now ehwa dance ye way moment of truth etumra ni achirusie etu ko company na nkasa website was a Motor Angel to construct Accra Tema motorway in Ghana. Story ni okwa obihu bibia. Now, emra buying sign contract we pay and NDC don kuma e wo mrahye bedwamu a. Yenua Kwame Abuja ene wo ye chief whip samre no na wo di committee ehwa akwanso nwetinti ban ye pa. Oye nsemtrofo nhyiamu. Because ye hu se contract no se bi se so be ye motorway yi a enka ye ebeboa wo man no. But contractor abina sign and abine company ofri abruchiri and assign. And a Ghanaian company. But Ghana yemra a govern such contracts no between Omainone and Manone companies no Article 181 of the 1982 Constitution. Ghana mra pono a sharp bind say was all this our contract no e kwamra hye. This contract ura ba womia ne Akufuado. Omunim krono omopeso mobolu womunti no sumasi dwedie omanfo parliament. So Honorable Kwame Abuja in the Minority Caucus protested into a city newsroom on August 11, 2021. It was published a minority demands abrogation of illegal Tema motorway expansion contract with Motor Angel. And when it was because of the lack of parliamentary approval. Now, when the MP before wafa de ne pa wache no se memfae we wi de no waso bi mo se menye. And so you better blow alarms and no, this contract should have gone to parliament. So the ya nam sifo be hwem no ma hu se be boa wo man no ma gye atum de hu se man no moka krono bi ankoso no abusuafo ankwa ba ne sa omo ba bonten be ka se bibia ni ho sa omo nto mra bia na agreement no omo wo adwense omo de be call parliament and on am hu screen so and what dance ni okọ Ghana Web Wednesday 17 February 2021 or say Amwakwata justifies awarding of $570 million Accra Tema motorway contract. What kind of story now? This is another story on the Ministry of Roads and Highways website. Or say the facts about the Accra Tema motorway expansion project. This is a relevant portion I want you to look at. Or say the Ministry for Roads and Highways signed a commercial contract with Motor Angel in December 2020. This commercial contract as a standalone cannot
be sent to Parliament without the completion or the complement of a financial agreement. As of now, the financing agreements are yet to be concluded. It is therefore premature for anybody to claim or suggest that we have breached the law. It's opposite. NDC for agreement in the Parliament. Now follow me. Temamoto winu nedaho. Any this is what you will see. 4 years. This agreement was signed in 2020. 4 years after they signed this $570 million contract with this company, nothing has been done on the road. Contractor na nye adwuma bi aho. Sebi ekwan kotal atre makro ma mu bi ho. Contractor has not been there. Ekwan no still I say ya na okwa ubi ho. Now say abaina ma contract yetu omofo omfa mra kwan so omfa mra kwan so adwuma no emfie na ya betwem omanye enkan haye. That is not the issue. The ama way aye corrupt scandal sebi ama yera ho aniti ye ka ho asem ne say Auditor General Ghana aban crash panyia mrana ma to me say wo hwehwe aban sikasemu o man sikasemu wa ye hwehwemu about this project. Now the work who ni say contractor ye dey ama contractor anko parliament. Contractor ye dey ama contractor na anya ho adwuma bia motorway ho no kwa wansi ho da wo mu ko tala trema Ghana enya so mfaso bia no owa ba wo mia ne akufuado atam Ghana sika titiridie $2.5 million eye ene Ghana sika 38.5 million cedis teteno 305 billion cedis 305 billion mako 385 edi ama contractor no abradwuma no contractor no wanye. This is what the Auditor General is saying, and Obibeka said Sami Jenvi Auditor General can hefa we check it page 23 of the report of the Auditor General on the consolidated statements of foreign exchange receipts and payments by the Bank of Ghana for the year ended 31st December 2022. This report in medical stream and a Pualugu Dam fraud payment of almost $12 million and one dance where ye sika Ghana onyame adom ye nyafi ye koko ye gold ye oil enyema ye de kwa ma no ne koton a ema ye dollars no medical stream mu say ye koton ye nya dollars na ye de sika no ekoma o bank which is the Central Bank of Ghana enti eye koko fu sika ho asem ne yake eye omo mutu gold ye oil sika ye nyina ye sika wose ye de ye adepa no ye de akoma Bank of Ghana say ye ni bibi ye kra da Bank of Ghana eye nsiachi ba ma ye sidi ni mani nya hoden. It helps the supply of dollars in the system no eno hu kwan ya aban na faso aye ne basa no mu hwemu na Auditor General diaba. And this is the report. Anybody can Google it. Here we talk only about facts. Oko page 22 you will see table 11. The title is Progress Payments for Contractors for 2022 and 2021. And I hope you can get picture on picture there so that you see it clearly for yourself. On page 33, the table ends with this last rule. Or say MS Motor Angel Engineer E Contratio Africa SE. Payment for Temamoto Way and Extensions projects. Payments for Temamoto Way and Extensions projects. $2,577,269 US. That is what we are talking about here. This is from the Auditor General. Now, Senka medical chimu say abayno ama contracts and a contractor anya, we will not be angry. But how do you give a contractor anchor parliament and pay this money 385 billion OCDs? And our courts have said that agreement anchor parliament agreement or minor new company na agreement ni nyina so womrem utue sika nda itawa bo minor chrono e wo se edu kotu afiase na sika na yegema o minor. Now ye tu omofo mantie ni penyi so wantie ni o matikopo omokoye omokopemie omafo man ni sika cha adi kwa no
is a contract no metwem almost say end of road for Portugal's Motor Angel on Accra Tema Motorway contract no metwem almost having won the tender to upgrade the highway between the capital Accra and the port of Tema earlier this year. The international consortium headed by Motor Angel has now had this contract terminated without explanation. Metwem a omo akwa Ghana ni company e de adwuma na ma no no so kro mo manisika no de aye adwuma no o ma se sika ne kwa. Now, as if this is not enough, abusuafo we are large about we on na de nsa aguniti ha no. As if said this scandal is not enough. Auditor General asanso ama ye hu scandal no de bon kwa chen we. Eye de be asem wa. Efa ade bi a ye frɛ no Skytrain. Ye ka Skytrain a eye keteke a obroni aya etimi fa wiem. Ne kwan ne na fom. Keteke no eno enam soro sa ne kwan ne da wiem. Eno nti aban we betena konwa so ye o mampenye kufu ado aban o betena konwa so no. Ena almost signed contracts with a company you more AI Skytrain Consortium, African Investment Consortium, based in South Africa. Say Omo Skytrain in my. The contract was signed on the 8th of November 2018. Skytrain no contracts almost signed here and no. Skytrain is a winning the crowd. I remember I have a video, but because of time, I will not be playing the video. This is the Skytrain for you. And I'm sorry. Ghana for the oh, but we the Skytrain ba, but we the Skytrain ba. Ya sign contracts, ya fanfare, ubi any agent, MPP communicators, ubi the manum. Yenina say ya de pa, keteke na miemu de one empire de penti aban no nye. And in fact, the omoka say ya kra man here then say, and crime trafficker, e de ahokyere be nyina no. This project eba solve traffic problem. So you can see it on the screen. Was it the Minister of Transport at the time, Honorable Jogati, stated that the Skytrain project was the solution to the ever-increasing road traffic congestion in Accra. Now, my evidence in graphic online, November 9th, 2018, Ghana signs agreement for Accra Skytrain. Agreement almost signed no, it was South Africa. Omampenye Kufuor wankasa ne koye. Because I buy say the priority projects on what the Skytrain but we mean the Ashanesa or the Skytrain Ebreyen. Ebiem we agreement in one was say company ya your friend African Investment Skytrain Consortium no or your feasibility if you move na Emma Kwima project need to be fit say within 9 months. Let us say by 2020 dear nanka adwuma no ye fit ase. Our what semne say busuafo say we asefem Areho. Auditor General in Hwehwemu ama na beda di say Skytrain project no aban na anye. Aban na ntu ho anamon bia. Ye nyina ye tenkran ha, we ye nyina ye nimsem a. There is no Skytrain project going on anywhere. Yet project a ye de aso abofom, ya sign ho contract, ya ye hu dede aban de abone wasa for hene. Na amaso no ka wo de mo mane nsi hwae. Mo mane nsi na da ne so. Kroko de John so, frakada ne so. We so ye nya dance a e kire se. Aban na fagana sikatwitwi die $2 million. Etua e de ama company. Na wo hwe de Auditor General aka fa ho a Ghana Infrastructure Investment Fund John Mahama tikese da so da yepa obieye na oko odisika $270 million etumu si yemfanye mpuntuo yemfanye akwan yemfanye suku yemfanye asupiti yemfanye infrastructure investment edi adwuma ni sika bebre Ghana John Mahama na ti yo aban we mfa bi nka ho o makosa afoto ni mu akofa $2 million etue sika na ma company we for nothing for no work done because of money omo achi sika no edi. That is where the money came from. Now they pay the money they pay the money abra feasibility studies there was a company na company no feasibility study had been done, no cabinet approval, no parliamentary approval, nothing. And yeah nonko license also be my Skytrain now. What that means is there was a company no only one license with me they run Skytrain. This is common sense. It is also quite investing in that company. In Vijemua, a chess a Jumana or they share company in Sano,
ɛmfasoɔ bɛtumi aba mu adwuma no yɛ adwuma pa no ɛwɔ sɛ ɔyɛ feasibility to determine the bankability or the viability of the project. That was not done. Campaigning, so basic check was our license. Says the Auditor General says this company didn't even have a license to operate a SkyTrain. This is the moment of truth. Page 193 of the report of the Auditor General on the public accounts of Ghana, public boards, corporations, and other statutory institutions for the period ended 31st December 2021. The Auditor General can and then I'm being who dance here actually. Now Abusian for okay. Paragraph 921. I say investment in AI SkyTrain Consortium Holdings, $2 million. I say Section 90 of the Public Financial Management Act 2016 says that the governing body of a public corporation or a state-owned enterprise shall establish and maintain policies, procedures, risk management. The Auditor General say, "Emrasha buying and now buying to my Yukobi as a investment for Kwampaso yen or mine and Korisika." It will come of a Public Financial Management Act, the Kenya. About paragraph 924 no say, Africa Investor Holdings Limited incorporated a special purpose vehicle on 11 December 2018 in the Republic of Mauritius for purposes of establishing Ghana SkyTrain Limited to develop the Accra SkyTrain project through a concession on design, build, finance, and operate arrangements. Paragraph 925 and they say, the fund paid $2 million on 25th February 2019. The fund here is John Mahama Ghana Infrastructure Investment Fund now, or CMFA Numapa. I so so a dear Germany Sikabebano. And only the fund no. Paid $2 million on 25th February 2019 to Africa Invested Holdings Limited as full consideration for 10 ordinary shares at $1 per share in AI SkyTrain Consortium Holdings. And also so we are not saying AI SkyTrain Consortium Holdings is yet to obtain the license for aeromobile technology. Omuni license. They are yet to obtain the license. These are the words of the Auditor General. O company only license or the SkyTrain ejuma. Yet me the $2 million question money a year. Someone who crow no. Required for the SkyTrain. So let me take that again. AI SkyTrain Consortium Holdings is yet to obtain the license for aeromobile technology required for the SkyTrain projects. Feasibility studies which will better inform the project economics and required approvals from the Cabinet of Ghana and the Parliament of Ghana are still ongoing. I feel almost Cabinet approve, Parliament approve. Na agreement a Parliament approve. Se Ghana nam sifo e wom rahye bedwam enyin tumu se koye adwuma bia wotumi fa Ghana sika de kohyin. This is what we are talking about. I said the investment in the SPV could not be recovered. These are the words of the Auditor General. Now, meno kase, ara wasem de say, yesika kodim over 30 million cedis, titisika 300 billion. Aban penyimfo bi akwa akwache di because project na amaso. Sika nki betumi dia yo man ye. O ma se no kwa. SkyTrain no so e kwa akosisen mo guso mo ya na ekosisen a. Omo se SkyTrain no kra de akura se maka menwe no mo boa. SkyTrain na listen to me carefully. MPP for say SkyTrain na ba wo miade ka tu ni wasa for hene. A o ma se Ghana sika 30 million cedis, $2 million. Equivalent to 300 billion OCDs. No? Say crowd omu possible. No more India na abo mutim crowd moka SkyTrain. It is not possible for Ghana to have a SkyTrain. And what dance here where any there won't be any SkyTrain in Ghana. It is not possible. Peter Mewu, current Minister for Railways. Assembly City for the publisher here November 24th, 2021. I say the Minister for Railway Development, John Peter Mewu, has said the government will not be able to construct any SkyTrain in the country. Now, there is a video which settles this matter. Mr. Ohewima, Mrs. Ye. Since he's brought this up also, because I know there's a next payment for Temam. In Ghana.
In Accra. The one you succeeded is quoted as saying that we're going to have SkyTrain soon. Well, it's maybe within the framework of the master plan. And but as a minister currently, you can say on authority that there's no such agreement to have. No, it's not possible to be done now. I don't see a SkyTrain being done in the next 3-4 years. I mean, let's be so at least very for the end of the Akufo-Addo administration, we are not going to have a SkyTrain. There's not going to be any SkyTrain, please. Not possible. Wow. Yeah. And this is because we don't have the money for it. Precisely. The funding arrangements, as I said, it's quite capital intensive. Our own taxes cannot enable us to do that. You know, unless as a country we've agreed that some taxes to be levied, but the difficulties in which we are as a result of the COVID, you realize that cannot be possible. So it means that SkyTrain should just be a dream for us for now. It will be on paper for any successive government or anybody to come. You see, as a country, it's good to have plans. Ask yourself, in which country? Over 4 Maisika, over 300 billion OCDs. What the Ama companies or my SkyTrain now? Company no need license. These are the men, MPP for some Omowono. These are only men who have expertise in stealing, broad daylight stealing. Company need license. Why cabinet our approval? Why parliament our approval? You sign a contract and paid money illegally. 30 million cedis to a company. One fine year you may be a Koji Yesi Cabrea, Adani Boachibidi. A Jumano, Yabayan and Abaya, was a Jumano crowd there. I mean, we say Momoka SkyTrain. Everything was all say, Sebi, I would have said. Because it's not possible. Said that chip down Kwame Dina Bango Frubi Baba Baya, fine over the Omonia. It is Ikano, was saying quiet day. I told the beer, Penny Papa so pound woman so yen and noom dentia, Busian for Nimuni Yuntia. And this is for your Kasaya. Ye kasa na nche say yenum na keka ye ne kasa keke o man ni ye yontia because I want to Ghana pa na we MPP nimpo and I want hear sansem we are I was so rare where was so sifem because this is not what you voted for, and that is why we must vote for change. Joma Amaka, the only way sa krono we ye betumi agye sika ni nyina ma o man no na yede nipa akoto afiase na yensa na wa ma afoforo ne sensisemu beba. You can't vote for Bawumia and get accountability. A vote for Bawumia is a 10 vote for Akufo-Addo. Ono akro no obobi obede no wababa bechi obi atu. If you want accountability, you must vote for change. And for this is only part 2, and then now on part 2, Mama Mota Angel tema motorway kwaya ya nyenso yetua $2.57 million. Before that, that meant Kapua Lugu on part 1. Dam Wayanye, Bawumia Chrome, almost $12 million. Specifically, $11.9 million for no work done. And I've shown you this SkyTrain payments. $2 million for no work done. Okay, Kabumwa. Part 1 and part 2 of corruption track on corrupt payments for no work done. These 3 scandals alone, the money involved is $16.5 million. What the bus CD mua and the Bawumia dollar ya ba ko board den 15 cedis ni echire no. It translates into 247,895,355 cedis. Titisika no 2.4 trillion, not billion, not million, 2.4 trillion. Sika omedia se no kwa for no work done. Ya nya edume bia ma o man no o ma se no kwa. And you want to vote for these people again? You want to vote for these people again? They will auction this country. Because we say, you say the year na anya wo ya ye nya fire. Say so you chrono. And that is why we are telling you. Sika we ki ebetumi dia ya kwan. Ukrom kwan na ase no ki ebetumi dia ye ne ye. Hospital na open no ki betumi asibi dia ma o ye betumi dia ye schools nka ye betumi dia bia nyuma magana maba wa ne memma a ene omanu titue ko munsem no enya adwuma ye betumi dia ye nyema pa bebre ene unemployed graduate nurses and midwives omutifie for 4 years 75,000 of them no job, and now me no can say unemployed trained graduate teachers omutifie no job.
Can we continue like this? And that is why His Excellency President Mahama, we showed you on the recap, is promising to prosecute all these people and retrieve these monies for us. And we are calling on you to vote for change. And this brings me to the end of our Moment of Truth editorial for today, Corruption Tracker Episode 3, Corrupt Payments for No Work Done. Next week, the Episode 4 no. So we are going for this commercial break. Bye. Many honorable fellows of Uzukwache, Ebedi Nkomo, Tiawa, na makai mo messages no edi amamo. Stick with me. This is NDC 360. Since he's brought this up also, because I know there's a next payment for Temamoto Way and Extension Project. And we know we recently as Parliament approved the facility for that purpose, and the project is being done by a Guinean company. I see here some payment for MS Motor Angel and Jiheria E Contracao Africa SA. If they can add that one also to this one in providing us the details, it will help. It will help. It will go a long way to help. And the company MS Power China, I think it's the same company that I know was supposed to do the multi-purpose dam project, which was to have come under the Sino-Hydro. But further particulars will help us in resolving it. So I just wanted you to add that one also to the previous one. Thank you. All right. Ensida sanso ene wiase enyansiye enu diaden ene wose yenso yesie ye wodon hwe aduonu nan wodako bia musie betu ensachaye ewo yabrabom enu diaden ti na wose etwanetia akwanya ewo mrebebere mu enu diafei sie betumi aye 24-hour economy ewo mfidi dwuma ahodo mu etese edufra ene eduye mu ye mfidi dwuma ahodo mu yadansie mu yahonidie mu yahonwogie mu akwantuo Boja anaso krano abefo kwanya yefa so di dwuma wode wan kasa dwene ho ba enimekuo awodo ya womo ewo customers ya ebre bia ye ho achie no a etese ye ports ene ye harbors no ye customs ye passport office DVLA ene de keka ho a womo nyina betumi abeka 24-hour economy ho ekoba ne saa ya brabo ewo micro Ghana mu ebesesa na sesa ewo yeyo emo wei eya kwenya kese ya abada ho a ebeboa ami improve nyuma afra kwananim eno nti brenu anie sa wosie som se kua ni ahwese ebeye adwumaden aboa amase ni swadi hunu wei abemo na sada yesoi NDC amanyuko no ene betumi amana bemo ewo niema hodo a yeye ede aboa se o my Ghana mpunto ebetumi ejina ne naso no 24-hour economy edimu akotene na beboa ama eni swadi hunu nyina ewie pegie pepepe eba yadensie affordable housing enwumesua entitiye yapomodin ene de keka ho nyina ebewie mudi eno nti beka NDC ene John Dramani Mahama memwe ho nianse so my Ghana emo my Ghana ni swadi ho o my Ghana dai so entumi emrem emreni ho emo da sanibia eno nti breni nie fauntuma ebebo je ene NDC dia Madam Nyina Masese Matwen ye Yadikai Ede NDC and you, lest we forget Moment of Truth editorial. But I still have Honorable Felix of Uzukwache, the parliamentary candidate for the good people of AAK here. And I have a question for him. I'm a person or do you go through? You know, Honorable Felix, speaking about digitalization and ICT, if one might a certain education, a certain context about this discussion within the broader framework of the economy, because what I say, digitalization, it is all part of the economy. And unti, Franca former MPP and or digitalization, you've totally demolished all the lies and those claims.
the legacy of His Excellency John Dramani Mahama. Now, between these two people, why and beyond digitalization, who say, ye pese ye koye nimwa ye Mahama ne was ye de shenensano. Why ni ye pese o mine sikasem ejina brane na edwuma empuntuo ni ahotoba e was ye de o mine shensa. Sami ye wakasa bi yakasa book no like. When say sa digitalization, madam for be na sem you can say enye nsem na me soso. Bro ni say empty sloganeering. Eye safohene a ba wo me yebo no ho a nyina so bie ni. Ye tie ne say ye de o minus kasɛm nsa wedi ntwo enimguase aka no ne mmɔden mu anso ani we hu kutoko amfa kora nhyem onim sɛ ye kwa abatuo bu na sesi kasɛm nhyehyɛe ɛne asɛm a Ghanafoɔ ka wedi nkuguo nti ɛsɛ opɛ bi fufuo bi ka ɛno nti no di mrika tenten akɔakɔgye maama adwuma abɔ so sɛ ɔno yɛ no nanso baomia odi gari bɔtɔ makra ɛsikasɛm ho hyehyɛe susu dua ɛne yɛde besusu no isan so ye dede dwa nenum e wa abra no wo position say owunim de na sami eye emema mienu na ejina say ye nto omso aba Ghana ha enam ne wo kase akwala o say ye funu mukura nim say asem ehia ye mpa ne sikasem bibie ni ho biom nti say wo probi this Ghana sikasem a hyene nsa emema mienu ho na ade be hyene nsa san susue no enye bosire muka ye wa asenso de potin a ye de hwe why na ne modern mono ekon kan nti me de susu dua na ba okay abai ye de ball ba no eno na de botashi sami o mampani mama di mampani efi 2012 kopim 2016 o fi ekonwa so no se wo susu ma se wo hwe o man ne car ne ye de a eye 120 billion Ghana cedis papa we ba wulaya ejina simpie so ka se 120 billion no edo osododo ebi nsida nti ento abentia Mahama ama Ghana fo ne ya adwene nti ane no se yesese na me ne wo kase ye de ka 630 billion I mean 630 billion we ye 2023 ana April 2024 dollar na ho den ate aba fom be ye ohanche mu obionu eno nti amano ne de ye ka ho no akosoro nti bisu sese ya de nam 700 billion so wo sese ne na okay mesre wo 700 billion any 120 billion so wo de kasa de na ye papa aye we nti se ba no oman ne ka ode a Mahama ana yesi eto abama no sabe no na mama owo fanwo bia ba ko pe e no di dwuma odi ye nyina no ba me awo miensa sika mama nya ya ana NDC amanyoko no nya na efie wotwem edibu oman no e ye 248 billion ba wo mia enya 925 billion na so hwa ho tira yetim na eka ye de no wo de toto yesika sam kese ye ho a de fe no debt GDP ratio na eye fa pepepe nti ye nya 44% e de boy ho akoma enne so wo ye sansese na eka ye de nyina no se ye tonga na nyina entumi ntia e beka 4% bu wechire nti 104%. Okay. Panya enya mabo fa so kosoro wa no ye fe inflation no na ejina 15.4%. Eye ohanche mu dunum ni echire pon 9 pe. Mahama Breso. Enne ejina 25%. Infie mienu ntem no na ejina 54.1%. The friend hyperinflation the see Zimbabwe ni bi. Woko dwaso a anopa ebo no sen de ewo ewia. Na dollar wo kita 4.2 cedis anya dollar ba ko Mahama penso. Enne we nya 15.3 cedis. Sikasemo ni ndifo a kire se ahwe yi a afenko na ewe ni ejina 20 cedis. Eye eka ye de no insihu no se ne yetumi tua eka no na Mahama otua ne pepepe sema ba akokra mpa ho enne abeto dwa se ye ntumi ntia kapele ba ya bɔ mu tokrokra ye ni bi de kotua ka e ba me na di se adwuma no na amanfo susu se ye de ka yetumi tua ntia ma B minus wo fi bia na wo ko e ba me apenso mama na ye B minus ba me apenso ye se e junk e ye nwura okay me no wo ka sei eye budget deficit anase akomasika ye dima ne bro so no Mahama na ye nsia ene eye dumienu Mahama penso na wo de odeka otia nti ya nyi obi esika mfa ba omia age amanfo 100 billion Ghana cedis oso oni bi nti ontumi ntia na emabunu ani adwuma ye Ghana no wo chemu a eye ohanche mu nwotwe ne echire pon 9
ene e your hanche mu do 9 unemployment rate a double enuni omukwa form unemployed MPP mebunu kwati unemployed graduate association na 8.4% ene a double 14.7 na sa in fact one me ye sa wo ya omusi o ba me anye omanpanida nti wo ya ne sa na oni na ni yi nti sa me ye hwe ahyensode ne se ne tie abra na mama eye vice president sa me de tie ne se ye ma wo praye ba ko no wentumi anhia ye mfa ti manhia so at na se sisu no biem sisu me se ye ma praye yi praye ba ko sei e de hia na wo te hwe esan se mu oduma wa ye ntumi mu ti man fa hia nti why a vice president ye discuss ma hye won sa na wentumi anya ye ntumi fa man panin pio so obi ani wi ase a ne bo ne mo nso ani a ye bo na ba so me nti bi da ese de ofudu apa ne piano na wa fudu abone an me piano ese me wuro wusi se ne be ya wonwo man no ne tie ne se Mama D vice president and no shega na sika sem so direct but no so say no ye head of EMT economic management e kan ye de up to 2012 na office ade bia no 35.1 billion ba me ene 630 we kwan me did say 700 billion it's an dollar akoso yes na mama wo one oil field ba me awo miensa so nyesika wo oil mu che mama kra e mo ho miensa mama sika na bedi ni nsam nyina eye to ayetua ne sika yenya fifa anwo de bibia mu no 16.6 billion ba me nya 925 billion that's on to mean aka wo de debt to GDP ratio na enu 50% kra che se e ka ye de no na se wo kanga na sika san nyina abomu a eye fa pe am yenya 52% e de hwe ye ho ene ba me aka pe ba ya bomu kra no oni bi a wo de hwe ye na inflation a single digit 9%. Ba me e mani hwe ko gina 54.5. We ne de e wosoro pa ba ye mfie dua sentem ni. Ene 25% be sa akosoro bi. Dollar na wo nya 1.8 cedis per enu 2 cedis. Asa 2012. Wo de nya dollar ba ko. Sata na mama ne hwe ga na sika sem so direct. Ene wo nya 15.3. Me sense su bia. Sika sem wo nim before kire se enta ma afinko na wi enu na edu 20 cedis. Mama na odeka otua no 20 cedis no mo person mo de break it no. Okay. Mama na odeka otua no wano ya nte da se ontumi ntua ka na ene ye credit rating se wo boy bo se etumi tua no ba o me apenso no ye nwura we no B-. Interest rate wo ko bobo se a insiwu eda no na eye ohanche mu dunum ene ye chepo num ene eye 50% bo se na wa ko bo se ni na no emu ohanche mu eduonum na ese wuti a insiwu edumako bi enu etumi tua sa de ma ne ye nti na eduma egu no growth rate on mine sika sam kwan ya faso nyi no 9.2% ene eye 3.1 budget deficit na ye man sika ma ma okra ne yiem ye nya bi e de hwe ye ho ene ye de ma ba o me anu edi nyina na asan akoye ka ma ye ba ma wanye obia one cedi se o de count me ntia ba me ase ene pensioners emre wane nkokro mu kita foma o musika akwa am de to ho e de no musu atwa ope no ba me ase wafa oni bi ene o de ka wo no unemployment saka na 3.23%. Wow. Na Ghana mebunye ni edwuma waso edwuma we pe edwuma no. Emu ohanche mu miensa ene echire podu no miensa pe ena na ni edwuma ye. Ene ehega ko ohanche mu be yedu. Nti se wo ye Ghana ni ba. Na wo ye wadwe se okoto aba mama me anu di mampeni na wo hu sa de wo ya. Na me hu yi. Mama na nabasam odura na bakosam ene ne ye kire se owo nimde e wo sikasam tutu ye ho wo Ghana obetumi aye ni yi. The matter is settled. The matter is settled. If you these are facts and figures. No we'll put it lie. on our Facebook page. We'll put it on our Twitter handle. Book no lie. Facts and figures. Samia, we've done the digitalization. We are doing Samia, the... ene ba amia to ntia. Catch it so e be ma ochina. Onyina simpie so no nka dollar ho asem. Okay. So ka sa de na. Obeto abama. Yes. Me sure say Richard and Yagba mo na de bi omo hwe NDC 360. One of our good. Na Yagba no ni din wo ye abato crack man say me hu ni yi. These are one of our vowed ye can say viewers Richard and Yagba ne na boafo no. Omo hwe ye true challenge no mo kan che Euraba wo mi an onka dollar 1 cent. Isan so man sika sem pa na ye de ahye nsa as chairman of the economic. I say ene dollar no. Se wo kwaji a ebo na otwane papa in 2016 asema there's a 15 30%. Asema o kan. E chen for cities. I say wo bosi ya no to 50% interest. I say we 50%. Only bro ni need Magana for, and that is why you can talk like that. But mama na what say. So this will bring us to the end. I thank you so much. And producer, can we have some of the text messages so that we can read the messages to you? We thank Obi Awahwe. It is now time for us to read your messages. And I want you to follow the NDC 360 pages on Facebook, on Twitter,
on Instagram, on YouTube, Senebeya, Yejumedie Nyinano. Will be to me Ashene live. And when to me Ashene live, the excerpts will be there, the presentations will be there, the flyers, the infographics will be there, and you can always update yourself. Yeah, they say this election is going to be an issue-based campaign for us. Atem didie bi anim ye ba ye ni obi atem ye twa obi ampoa ntwa obi adapa no kre no facts and figures no na e kasa no enti before the German chair wa na kan no okay I say Bawa Zakaria Abdullahi or say the nation builder record when it comes to digitalization is unprecedented, and inshallah JDM will be sworn in as the president of Ghana come January 7, 2025. Tony Bruce, Chireme, will say, Ghanaians, wake up. Akufo-Addo and the MPP are finishing the country. Then Sambi Abugri. So John Dramani Mahama is the best bets Ghanaians can ever place their last penny on come 7 December 2024. He's experienced, strategic, and visionary leader. Musa Ahmed say, bold solutions for the future under a vice president who promises everything but fails to deliver anything, says he is not in control, and yet he wants the steer. MPP must go with Bawumia. But I say, Abubakar Ibrahim Musa said, watching live from Iswatra in Bono region, Bikrum. Now that Bawumia has been exposed with respect to digitalization, the dude has no straw to hold on to. JM, the audacity of hope, and thanks to Honorable Felix Ofosu-Kwakye for that. Bright Obey Moji, I say, I'm only requesting that if you can come to power, let all these Akufo-Addo's government officials be brought to book and let the assets must be seized for the nation. The stealing and the friends and family government is too much. Minu say, and John Mahama has promised to do just that for you. Even for legislative activity, JM ensured the introduction of e-parliament software to strengthen and streamline legislative processes, ensuring efficient governance. Then John Kweku Sabi say, I love the program, watching you guys from Denmark. We love you too, John Kweku Sabi. Keep on watching NDC 360 every Wednesday. Sir Madiba Mandela. I said, the NDC can't fail Ghanaians. Yes, we won't fail you. You are our last hope, God aside, and we know God will help the NDC to rescue Ghanaians from the useless and super incompetent MPP government. On these notes, I want to say, sir, indeed, God would rescue us through his servants, His Excellency John Dramani Mahama. Honorable Felix Ofosu-Kwakye, thank you for coming. It's been a pleasure hosting you. Thanks. You obviously have to come back because and the next time I'll be banned by popular and I am for tabo me kwa do say me catchy dodo but almost work elective chi the next time over be cabrofo mati eti yeda obi bia say follow NDC 360 on all the pages I mentioned, Facebook, YouTube, Twitter, and other social media handles. And make a date with us next week, Wednesday, same time, 8 p.m. You can watch it on Onuya TV. We thank them. We thank TVXYZ, Wazor TV, Angel TV, and Loud Silence TV. Kevin Taylor, now what you send the best answer we share. Thank you.